Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Rido di channel Rido Love DJ Ranga. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian semua yang sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk dukungannya. Saya harap teman-teman semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat logo gaming di Android menggunakan aplikasi ToonMe dan aplikasi Pixellab. Oke teman-teman, bagi kalian yang belum punya aplikasi ToonMe, teman-teman bisa mendownloadnya lewat link yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih untuk semua. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita ke tutorialnya.
Staying up when I go